Hello everyone, this is Percy from Digital 100. So last video medu takataura toda kugadzira a social network mukhosi yedu but change tapedza ndo project yatoda kuita. But for us to be able to create chinhu chakaita se social network, tine ma skills atinofanira kunge acquire, tine ma skills atinofanira kudzidza so that we'll be able to create it. Because I'm sure kuti vazhinji venyu vari panapa vanhu vasati vamboprograma, vanhu vasingazivi kuti programming chii, and saka tichadzidza chese chatinofanira kunge tichiziva for us to be able to create a social network. Saka chekutanga ndechekuti tinoda kuziva nezvinonzi ma programming languages, and ma programming languages computer yakafanana nemunhu okuti ane a certain language yaanonzwa. Ukataura nemunhu ukamudza zvekuita nelanguage yaanonzwa, anobva aenda obva aita that task. Same applies to computer. Une a language yamufanira kutaura nayo uchiiudza, and kana ukataura nayo uchiiudza language yainonzwa, inobva yaita zvauri kuiudza kuti iite. For example, kuti zvokaiudza kuti ndoda kuti display word rokuti digital 100, ukaiudza nelanguage yainonzwa, inobva yakudisplay word rinonzi digital 100. And saka kana uchiita programming, kana uchiprograma uri kuiudza zvekuita, uri kucreate a software, uri kucreate a website. Saka computer unoiudza sezvokuita. Hayasiyana nevanhu kave kuti hatikwanisi kungotaura nayo tototi computer ita zvakati, computer ita zvakati. Tine macodes atinonyora, tongomanyora panhu 1 ari ma-instructions ine ma-steps awo. Toda kuti uite zvakati, ugoita zvakati, ugoita zvakati, ugoita zvakati. Unenge uchiudza nemacodes. That's why vamwe vachiti kuprograma vanokuti kukoda. Vazhinji vanototi kukoda because uri kuipa macodes, uri kuipa ma-instructions through macodes. Aunonyora. Saka macodes aya ane matypes akasiyana-siyana. Because tataura zvema-languages, kune ma-language akasiyana-siyana anoita zvakasiyana-siyana. Isusu kuti tizogadzira a-social network yedu, tine ma-programming languages atinoda kuziva akasiyana, but for now tine mashoma toda kufokasa nawo ekuti tidzidze ma-basics awo. And saka kaindivhure this file titaure nezvatoda kuti tidzidze. Pane inonzi HTML, pane inonzi CSS, pane inonzi JavaScript. Saka isusu chatoda kutanga tanyanya kufokasa nacho ndeinonzi HTML. Ndo yatichanyanya kutaura nezvayo because ndo yatoda kunyanya kufokasa nezvayo. And HTML inonzi hypertext markup language. Usanyanya nyura kuconfuse nokuda kunyanya kunzwisisa zvazvinoreva. Ndichazozviexplaina pamberi wambodza zvimwe zvakawanda kuti unyatsonzwisisa kuti zvinoreva, because ndikazvitaura iko zvino it won't make any sense. And pachinja nchangotaura ndechekuti this is a type of a code that you use to structure your web content and give it meaning and purpose. And since tichigadzira a website, a social network yedu is a website, and HTML ndo inoita kuti tiise structure pazvinhu zviri kubuda pawebsite pedu. For example, structure yekutaura kuti this is the heading, this is the title, ndiri kutaura structure yekuti iyi ndo content yedu yewebsite, ndo iri kupa structure yekuti iyi ndo footer yedu kana ndo kubottom kwewebsite, ndo inokwanisa kutipa structure yekuti aya ma-lists iri itable redata, aya ma-images, and ibasa re-HTML iroro. Kana muchiona kuti zvotinenge tiine ma-posts kana iri social network kuti pane ma-posts ari kubuda akasiyana, iyo structure iyo tine tichipiwa ne-HTML, and ndo basa re-HTML. Then tine CSS iyo tati zvichazonyanya kutaura nezvayo mberi, but iko ndoda kuti ngozoti chi CSS is cascading style sheets, and iyi ndo code inoita kuti tiise style kana kuti decorate website yedu. For example, toda kuti paite background color yered, basa re-CSS iroro kuti ngatiisei background color yered. Kana uchida kuchinja text yako color, uchida kuti iyi text ndoda kuti iite green, ibasa re-CSS iroro. And inoita zvakawanda zvoti decorate website tichazonyatsoitarisa in detail nokufamba kwenguva. Then we have JavaScript. JavaScript ndo inopa functionality kuzvinhu zviri muwebsite medu. For example, kuti ukati ndikaclicka this button, ndoda kuti pavhure a new window, JavaScript. Ukati
click button ndoda kuti text iri apa disappear and ibasa reJavaScript. Ukati ndoda kuti ndikaclicka apa ndoda kuti ichinje style, website yedu ichinje style kana text yangu ichinje color, ibasa reJavaScript. Saka JavaScript ndire kuita kuti website yedu ive interactive, iresponde kune zvatinenge tichiitidi iite, ndo basa reJavaScript. Saka tisatanyanya kuenda mberi, ndataura kuti tichange tichinyora macodes ekuti kompyuta yedu inzwisise. Macodes aya tinenge tichimanyora sei? Tinomanyora pai. I'm sure vazhinji venyu muine that question mumusoro kuti aya macodes tinenge tichimanyora sei? We need a special software inonzi a text editor. And a text editor is software kuti tinokwanisa kunyora macodes edu. Kana taseva macodes edu, taakukwanisa kumaita kuti kompyuta ichimaverenga ichimanzwisisa. Muchazoona kuti tinenge tichizviita sei patichange tichizviita. But for now we want to install a text editor. Tine matypes ematext editor akawandisa. And kune inonzi Visual Studio Code, kune inonzi Sublime Text, kune inonzi Notepad++, akawanda. Apa nangopa maexamples ari popular acho. Isusu panapa tichange tichishandisa inonzi Visual Studio Code. Ine zvayakanakira, muchazoziva pamberi kana wazombotanga kuexperimenta nemamwe maeditors, uchazotanga uzoonawo zvakanakira zvinoita kuti Visual Studio Code ishandiswe nevanhu vakawanda. Saka for us to have Visual Studio Code, chatinoda kuita kuvhura browser redu. Kana tavhura browser redu, paunosearcha anyway pakanzi search, wobva wanyora kuti Visual Studio Code. By the way, ndokurudzira kutizvo kana watanga zveprogramming uchiita zveprogramming ushandise Chrome browser, because Chrome browser rine zvarakanakira kudarika mamwe mabrowser when it comes to coding, when it comes to programming. And saka ndinokurudzira kuti mudownload, kana wanga usina Chrome udownload Chrome, ushandise Chrome. Chazozvionawo pamberi apo, chazonyatsodzozvinzwisisa kuti why ndichiti udownload Chrome. Saka pachabuda, kana ukasearcha Visual Studio Code, pachabuda this section iri under website yakanzi code.visualstudio.com. Sanda kuti uklik ipapo. Kana waklik ipapo ichabudisa this page. Sandoda kuti uende pakanzi download. Iri kubudisa yakati for Windows pano, because computer ndiri kushandisa Windows. Saka tikaklika download for Windows ichabva yauya pa this page, but inobva yatanga kudownloada. Ichaona download redu ichiappear kunoku. Ichabva yatanga ndiyo yaudi yakuupload, yakudownload I mean. Saka ini zvangu ndinayo kudhara, ndakadownloada kudhara. Saka once ya downloada, ndichagadzira rimwe video kune vasingazivi kuti unoinstalla sei software. And but chaunongoda kuita pana ndechekungouya ungopressa iyo yacho inenge yadownload, inobva yatokubuditsira kawindow kekuti utotanga kuinstalla. Chaunenge uchingoda kungoita kazhinji kungoita next, but ndichagadzira zvangu video kuitira kuti vaya vasatomboinstalla masoftware zvivaitire easy. And saka wainstalla Visual Studio Code yako kuti yapedza wakwanisa kuinstalla zviripo, ukauya panapa pekuti usearche. Anyway pekuti unokwanisa kusearcha, unobva wanyora kuti Visual Studio Code, kana kutongonyora inobva yabuda. Saka ukaklika ipapo inobva yavhura this window. Saka neyavhura this window zvakureva kuti yakwanisa kuinstalla our software yatinoda kushandisa, code editor yedu yekuti ndo matinenge tichinyora macodes edu. Kana iri code yedu yeHTML yatataura ndo matinenge tichinyora, yeCSS ndo matinenge tichinyora, yeJavaScript ndo matinenge tichinyora. Saka I think this is enough for this tutorial. Tichatanga mu next video medu ndo matichange kutanga kudzidza HTML kuti inoshanda sei, kutanga kunyora code yedu yeHTML. Saka thanks for watching. Musakanga mu subscriber, toonana mu next